বলে দিচ্ছি, একটা নতুন মানে বিশেষ কিছু অভিজ্ঞতা থেকে এই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে ক্লাস তোমরা করবে যেমন ফিজিক্যাল মোডে ক্লাস নোট লিখতে আগে খাতায় বসে সেই নোট নেবে, ক্লাস নোট নেবে। ক্লিয়ার হয়েছে? আমি কিন্তু এই স্লাইড দেব না। ঠিক আছে? ক্লাস নোট নেবে। হ্যাঁ, ক্লাস নোট নেবে। পরে আমি একটা বই দেব স্পোর্টস মেডিসিন। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। বই দেব। একটা নতুন ধরনের টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করছি, মোবাইলের স্পিকার আর ডেস্কটপের প্রেজেন্টেশন। বুঝেছিস? দেখ, আমার নামে দুটো জয়েনিং আছে, আছে না? হ্যাঁ স্যার। চেষ্টা মানে ব্যাপারটাকে করার চেষ্টা করলাম, দেখলাম হয়ে গেল। এর আগে ডোনা ম্যাম এইভাবেই ক্লাস নিতেন। হ্যাঁ, ডোনা ম্যাম এইভাবেই ক্লাস নিতেন। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এই ডেস্কটপ গুলোতে তো ক্যামেরা না, স্পিকারও না, এই জন্যে এটা একটা পদ্ধতি। স্যার, বইটা কি প্রিন্ট আউট করতে হবে? কোনটা? আপনি যেটা দেবেন বললেন। প্রিন্ট আউট বই? হ্যাঁ হ্যাঁ, বই তো অনেক দেওয়া যায়। তোমরা প্রিন্ট আউট করলে করতে পারো, তাতে তোমারই প্রিন্ট আউট করে তোমরা ওটাকে বাইন্ড করে নিতে পারো। হ্যাঁ স্যার। আমাকে একটু মনে করাবি, আমি তাহলে দিয়ে দেবো আর্লি। আর আমাকে পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে 2-4 জন মেল করবি, মেলে পাঠাবো। হোয়াটসঅ্যাপে বই আপলোড করা খুব ঝামেলা। ওকে স্যার। 77। কিরে সুব্রত, ওদিকের ক্লাস শেষ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার, শেষ হয়েছে। যাই হোক, আমি তাহলে শুরু করি নাকি? হ্যাঁ স্যার। তোমরা স্পোর্টস মেডিসিন নামটা যারা those who are in master degree, for them it is not new, it is also discussed in BPEd level. In case of BPEd students, it is a new concept, it's a new subject. Sports medicine or exercise and sports medicine. এখন এই স্পোর্টস মেডিসিন আর এক্সারসাইজ এন্ড মোর অর লেস সেম, সেই জন্য অর শব্দটা ব্যবহার করেছি। আইদার উই মে কল ইট স্পোর্টস মেডিসিন অর এক্সারসাইজ অ্যান্ড স্পোর্টস মেডিসিন। অ্যাজ সাচ ডিফারেন্স কিছু নেই। ফার্স্ট যে শব্দটা দুটোর বন্ধন রয়েছে, যে দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, sports here indicate each and every body, those who are directly or indirect related with with any kind of physical activity. Whereas in second name, exercise and sports medicine, here you may find a clear difference of two words, that is exercise and sports.
where exercise যেখানে exercise particular include each and everybody, those who are active or doing any kind of physical activity, whereas sports particularly indicate or targeted to a particular population, একটা নির্দিষ্ট গ্রুপকে ইন্ডিকেট করছে, টু এ পার্টিকুলার পপুলেশন, একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ইঙ্গিত করছে স্পোর্টস পারসন। So in that way, both the term are self-explanatory as its concept developed and we are used in our subject. Sports medicine শব্দটাও আমাদের সাবজেক্টে খুবই ব্যবহৃত হয়। At the same time, তোমরা যখন whenever you are going for any literature, whenever you are doing some study in the online, you may find there are these terminology, exercise and sports medicine. So I have used both the term that you can get an idea that both the term are quite similar, and it's also carry same meaning. Now, before going to sports medicine exactly, we have to have an idea about the medicine, this particular discipline, because it is quite understandable, it is quite meaningful that sports medicine definitely it is a sub branch of medicine. Definitely the main discipline is medicine, and sports medicine we may consider it as a sub-discipline of medicine. Now let me start with a very common question. Usually it came to our mind. আমাদের প্রায়শই মনে হতে পারে বা যে পার্টিকুলার প্রশ্নটা থেকে এই আলোচনা শুরু হতে পারে সেটা হচ্ছে the question is how to live healthy. আমরা সকলে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে চাই, and this particular willingness or this particular aspect is very old in its nature. আমরা জানি যে আমরা তো আজকের পৃথিবীর মানুষ সুস্থ থাকতে চায় এমন নয়, যুগে যুগে মানুষ সুস্থ থাকতে চেয়েছে, এবং মানুষের যে ইতিহাস, সভ্যতার যে ইতিহাস, সেখানে মানুষের বিবর্তনের যে ইতিহাস, সেখানে মানুষের সুস্থ থাকতে চাওয়া এইটা সেই জন্য এখানে লেখা হচ্ছে দ্য ইস্যু অফ হেলদি লিভিং, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার যে ইচ্ছা বা প্রবণতা is directly related to diseases, diagnosis and treatment. If you want to live a good and healthy life, automatically you have to have an idea, you have to create or prepare a setup where you can prevent diseases. And this particular scenario we may realize in this pandemic situation very well, because we know that we are trying to prevent ourselves, we are trying to escape ourselves from this pandemic situation. And for this we recommend many things, how we can prevent us or how we can able to tackle this viral infection happening throughout the world. So this
If we want to answer this fundamental question, how to live healthy is very old, definitely. And the issue of healthy living is directly related to disease, diagnosis and treatment. You cannot avoid all kind of diseases. Disease may be there, or better to say, illness will be there. অসুস্থতা তোমার থাকবেই। সেই অসুস্থতাকে তোমাকে you have to prevent that illness, and for that you have to diagnosis and treatment. You have to develop a setup, you have to develop a theory, you have to develop a concept through which we can able to prevent diseases, and also we can able to diagnosis that particular diseases or ill health or illness, and subsequently we may able to provide particular treatment procedure for a particular problem. So therefore medicine is the oldest profession, and this fundamental concept, this fundamental idea, actually the base of medicine. This fundamental concept is actually the base of medicine. মেডিসিন বা চিকিৎসা বিজ্ঞান কি নিয়ে চর্চা করে, কি নিয়ে আলোচনা করে, তার মেন বিষয়বস্তু হচ্ছে যে anyhow we have to identify the cause of illness. আমার অসুস্থতার কজটাকে খুঁজে বার করতে হবে সামগ্রিকভাবে, in all respect, in all angle, সমস্ত দিক থেকেই তোমার অসুস্থতাটা, it may be in the physical level, it may be in the mental level, it may be in the other way. That means now we are under the threat of viral infections. So medicine particularly a subject, a discipline which is very much concerned about the health, or better to say good health of the individual. So therefore medicine is the oldest profession to address this problem, and is considered to be the science of diagnosis, treatment and prevention of diseases. So now carefully just identify this particular area. Definitely now we may convinced with the basic idea that what exactly medicine is, or চিকিৎসা বিজ্ঞান actually কি নিয়ে চর্চা করে. It has three parts. One is diagnosis of the illness, or try to find out the causes of ill health, treat that, but only identifying the cause and treatment cannot be a solution for securing better health. For that, this prevention of diseases is much more important, because the population, if we see the population of the world, so the fundamental objective or the very important aspect of medicine is to prevent diseases. Now my question is about that. We are talking about sports medicine. We are talking about medicine and sports, exercise and sports medicine. So exactly sports medicine work in particular in these areas. It has two aspects to discuss. One is medicine for the sports person. Those who are now in master degree, they may remember, you may recall
the my earlier classes, I don't know how many of you are able to remember, how many of you are able to recall that particular discussion. In my earlier classes, I did in the BPED class. তোমাদের BPED এর সময় আমি এই বিষয়টা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। যে স্পোর্টস মেডিসিন শব্দটাকে যদি আমরা কনসিডার করি, তাহলে হচ্ছে স্পোর্টস মেডিসিন। স্পোর্টস অ্যাজ এ মেডিসিন মানে যেখানে স্পোর্ট অ্যাক্টিভিটি, exercise, or better to say any kind of physical activity can consider it as a preventive approach or to secure a good health, একটা ভালো স্বাস্থ্য উপহার দিতে any kind of physical activity, sports or exercise can be a medium, and we have to have this habit in our day to day life. আমাদের এই দৈনন্দিন জীবনে এটাকে একটা হ্যাবিটে পরিণত করতে হবে। But sports medicine also indicate another aspect, that is the persons or the people, those who are involved in the sporting activity, any kind of physical activity, if there is any injury or illness occurred due to play, due to exercise, due to physical activity, and we treat all those injuries, all those illnesses through some mainstream medicinal system. আমাদের যে চিকিৎসা বিজ্ঞান আছে, সেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে জ্ঞান বা যে পদ্ধতি, যে মেথড, সেই মেথড দিয়ে সেই ইনজুরি গুলোকে বা অসুস্থতা গুলোকে আমরা সারিয়ে তুলতে চাই। এইটা হচ্ছে আরেকটা আসপেক্ট। তাহলে একটা আসপেক্ট হচ্ছে যে স্পোর্টস অ্যাজ এ মেডিসিন মানে স্পোর্টস অর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অর এক্সারসাইজ এখানে এমন একটা ভূমিকা পালন করছে যেটা মানুষকে অনেক বেশি সুস্থ রাখতে সহায়তা করবে। whereas medicine for the sports person মানে if anybody injured or got hurt, if any injury occurred, then you have to treat all those, you have to find out the causes and provide appropriate treatment. That is another aspect. So these two aspects actually are there in the fundamental concept of sports medicine. আমি এখানে এই স্লাইডে তোমাদের হিস্টোরিক্যাল ওভারভিউ দিতে চাইছি। মানে today you are talking about sports medicine, today you are talking about exercise and sports medicine, but how this field actually developed, and if we ask you, if we try to find out where it is actually related, how this particular concept, this particular discipline developed by the years, that we have to know. If we know that, then it will be very easier for us to understand the fundamental concept of sports medicine. তাহলে medicine was probably first institutionalized by ancient Egyptians. বলছে মেডিসিনটা, চিকিৎসা বিজ্ঞানটা একটা সিস্টেমে পরিণত করা হয়েছিল। ওই যে ইনস্টিটিউশনালাইজড মানে হচ্ছে একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে শুরু হয়েছিল বাই দি অ্যানসিয়েন্ট ইজিপশিয়ান। আমরা ইজিপ্ট সভ্যতার কথা জানি। পৃথিবীর বুকে অনেকগুলো অ্যানসিয়েন্ট যে সভ্যতা ছিল, তার মধ্যে ইজিপ্টে একটা সভ্যতার উল্লেখ আমরা পাই। The earlier known physician is an Egyptian,
Hotep এখানে একজনের রেফারেন্স পাওয়া যাচ্ছে and it is about 29 whose name was given to a temple university in Nefer যেটাকে বলা হচ্ছে মেমফিস তোমরা নামটা শুনে থাকতে পারো কেউ কেউ মেমফিস ইউনিভার্সিটি ইউএসএ where the so-called father of medicine Hippocrates studies sorry এটা গ্রিকে সরি ইউএসএ বলে ফেলেছি সরি মেমফিস where the so-called father of medicine আমরা জানি যে মডার্ন মেডিসিনের ফাদার হিপোক্রেটাসকে মডার্ন মেডিসিনের ফাদার বলা হয় যেখানে এই পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশনে হিপোক্রেটাস কিন্তু পড়াশোনা করতেন এই একটা ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে এবং এই ইতিহাসটা কোন ধারাকে এস্টাবলিশড করে অ্যাকচুয়ালি if you whenever you are talking about health whenever you are talking about medicine whenever you are talking about physiology we always try to correlate that particular concept with European concept from actually Greek সভ্যতা যেটাকে গ্রিক সভ্যতার থেকে আমরা সেই রিলেশনটাকে বিল্ড করার চেষ্টা করি definitely it is one of the ancient civilization and definitely they create many things which is still valid or which is still we are using that concepts that ideas but I am referring another system that is actually developed in Indian subcontinent and this may not be in your syllabus but dear students if you learn these things if it is known to you then you feel proud that how much knowledge was there in ancient India and in India a collection of texts including therapeutic exercises called Atharva Veda we know about Vedic literature there are 4 Veda out of 4 this particular Atharva Veda talking about therapeutic exercises today we are trying to develop many things today we are trying to promote exercise but it is already there in the civilization in the ancient civilization Atharva Veda can be found in written sources around 8th century BC unfortunately little is known of this rich cultural heritage for example Sushruta ইনি এই যে তার ছবিটা দেওয়া রয়েছে 600 BC left important information on the relationship between health and activity try to understand that means if you lead a active lifestyle today whole world there are many doctors scientists they are busy they are very busy to develop this particular concept this particular idea that if a person do some physical activity every day they can able to maintain a good health this very simple thing we are not following in our day-to-day life so we are facing this civilization or this modern world facing many problems related with sedentary lifestyle মানে অলস যে জীবনযাত্রা সে অলস জীবনযাত্রার জন্য আজকে আমরা বিভিন্ন রোগের
দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছি। এটা পরে আসবো আমি। তো যাই হোক, এই কিছু পার্টিকুলার বই আমাদের আছে, টেক্সট আছে, অ্যানসিয়েন্ট টেক্সট আছে, যেটাকে সুশ্রুত সংহিতা বলা হয়, যেটা সুশ্রুত লিখেছেন। হি ইজ দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ সার্জারি। হি ইজ অলসো recognized by the world, not only by India. It is recognized by the world that he is one of the ancient, or better to say, he is the inventor of surgery system. That's why he has been named as founder father of surgery. And the Sushruta Samhita is identified as one of the key historical commentary science of surgery. He is said to have been a physician originally of South India who practiced in Varanasi and lived sometime between the period of 1200 to 600 BC. এখন 1200 to 600 BC actually কোটি কোটি বছরের যখন হিসেব হয়, তখন পার্টিকুলারলি সালে জন্ম আর কোন সালে মৃত্যু আমরা যেভাবে অভ্যস্ত, সেইভাবে তো ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইতিহাস যখন পাওয়া যায় তখন একটা জেনারেশন, একটা টাইম পিরিয়ড পাওয়া যায়। ওখানে সেই টাইম পিরিয়ডটা তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসিকরা, হিস্টোরিয়ান আর বিভিন্ন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে যে রিসার্চ গুলো করে, সেখান থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে he has been maybe the time between 1200 to 600 BC. So the evolution of medicine has shown a distinct characteristics which is based upon and entirely depend on human health. So why we are talking about medicine? Because actually this particular discipline evolved, originated on the fundamental, to answer that fundamental question, how to live healthy. আমি যে কোশ্চেনটা দিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম, সেই কোশ্চেনটার উত্তর পেতে, সেই কোশ্চেনটার সঠিক উত্তর দিতেই কিন্তু মেডিসিনের জন্ম। The term doctor in Latin is a word for describing a physician. একজন চিকিৎসককে বোঝানোর জন্য এই ডক্টর শব্দটা ইউজ করা হয়, and means teacher, someone who teaches how to stay healthy or what to do when you are under illness or ill health or sick. So now I am directly entered, তাহলে আমরা মেডিসিনের একটা ইতিহাস পেলাম। মেইনলি দুটো ancient medicinal system have been developed parallelly. One is Greek medicinal system and another one is Indian medicinal system. Today it is known as Ayurveda medicine. But Ayurveda is a part of Indian medicinal system. Sometimes it is not clear to the student that they thought or তারা এটা ভাবে বা এরকম ভাবে হয়তো জনমানসেও ব্যাপারটা এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে আয়ুর্বেদ মানে ইন্ডিয়ান মেডিসিন। না, আয়ুর্বেদ may be a part. There are many other things also. So Indian medicinal system and Greek medicinal system. Now come to the history, or directly we enter into the, actually তোমাদের আমি একটা কথা বলি, তোমরা এই স্পোর্টস মেডিসিনের ইতিহাস যখনই পড়বে তখন দেখবে সমস্ত লিটারেচার সেখানে শুধুমাত্র গ্রিক মেডিসিনাল সিস্টেমের কথাবার্তা বলা আছে এবং শুধুমাত্র গ্রিক মেডিসিনাল সিস্টেমের সঙ্গেই স্পোর্টস মেডিসিনের একটা রিলেশনশিপ করা আছে। সেখানে তোমরা আমার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কোনো বা আমার আয়ুর্বেদের যে বা ইন্ডিয়ান মেডিসিনাল সিস্টেমের কোনো আলোচনা পাবে না।
and this is very unfortunate. This is partly part knowledge. This is not a complete knowledge at all. So jai hope, I just explain here little bit that you can get an idea. If anybody motivated to study in that particular direction, you may proceed too also. So the evolution of sports medicine, that is 500 BC, তাহলে আমরা এখানে মেইনলি এবার আমাদের তো কিছু জিনিস লিখিত আকারে সেটার গুরুত্ব দিতে হবে। Herodotus, he was the teacher of Hippocrates, physician and athletic trainer. Try to mind the terminologies I have used particularly, make you understand, তোমাদের বোঝাতে চাইছি যে কবে থাকতে শব্দগুলো ব্যবহার হয়েছে, আর বেটার টু সে কনসেপ্ট গুলো অ্যাপ্লাই হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি অ্যাথলেটিক ট্রেনিং is definitely a athletic trainer, definitely a word used in recent times. Still, that particular concept, that particular idea was used in that time. He has been called as physician and athletic trainer, teacher of Hippocrates, recommended exercise as a method for disease treatment. Today, whole world are approaching towards this particular direction, but my dear friend, it is well established, well recognized and well developed idea and concept. We have to practice it, we have to apply it in proper way. আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। Concept is there, we have to apply it, and we have to apply it as much as possible. Then only we can achieve the state, that particular goal, we may reach in that particular goal of good health or positive health. And Hippocrates, we may know Hippocrates has been considered as the father of medicine. He also say many things. Now see the theory of Herodotus. Just এই তোমরা যদি এই পিকচারটা এই ভালো করে দেখো, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি আর নিউট্রিশন, তুমি খাবার খাচ্ছ, তুমি পুষ্টি পাচ্ছ থ্রু ফুড, এবং এই যে খাবার তুমি খাচ্ছ দৈনন্দিন জীবনে, এবং তোমার যে শারীরিক কসরত, এখানে অল কাইন্ড অফ ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, তোমার ঘরের কাজ মানে ডোমেস্টিক ওয়ার্ক, তোমার প্রফেশন রিলেটেড মানে তুমি কোনো চাকরি করতে পারো, তুমি এখন স্টুডেন্ট, ইনক্লুডিং তোমার স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি অর অর্গানাইজড এক্সারসাইজ অর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, যাই বলো, খুব সিম্পল ওয়েতে, ইফ দেয়ার ইজ এ ইমব্যালেন্স বিটুইন whatever you are consuming through food, here it is mentioned as nutrition. If there is an imbalance between these, byproducts of bad digestion, তার মানে ইনডাইজেশন যদি হয় আর ব্যাড ডাইজেশন হয়, তাহলে কি হবে? সার্ভ বডিলি লিকুইড আর বিটার বডিলি লিকুইড, বিটার মানে যেটাকে আমরা বলি পিত্ত, আর সার্ভ বডিলি লিকুইড মানে হচ্ছে রক্ত। এই রক্ত এবং পিত্তের মধ্যে একটা ইমব্যালেন্স তৈরি হবে। দ্যাট মিনস নিউট্রিশন অ্যান্ড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি আমি সঠিকভাবে মেনটেন না করি, তাহলে দিস টু মে ক্রিয়েট ইমব্যালেন্স। ইমব্যালেন্স অফ হোয়াট? ইমব্যালেন্স ইন দি ডাইজেশন, and that indigestion generate other problems related with sharp bodily liquid
and bitter bodily liquid. And তারপরে দেখো লেখা আছে হোমিওস্ট্যাটিক ইমব্যালেন্স, মানে আমরা যদি সাম্যাবস্থা মেনটেন করতে না পারি তাহলে আমাদের মধ্যে শরীর খারাপ হবে, খুব সহজ কথায়। এবং ফাইনাল স্টেজে কি হবে? ফাইনাল স্টেজে বিভিন্ন ধরনের অর্গ্যান গুলো এফেক্টেড হতে শুরু করবে। এবং ফাইনালি ডিজিজ উইল বি দেয়ার, and that disease may be acute or chronic. ক্রনিক মানে হচ্ছে যেটা হঠাৎ করে খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যায়, আর অ্যাকিউট মানে হচ্ছে যেটা হঠাৎ করে হয়, আর ক্রনিক মানে হচ্ছে স্লোলি ডেভেলপ করে, আমরা বুঝতেই পারি না, কিন্তু সেটা খুব মারাত্মক হয়ে যায়। তোমার হঠাৎ করে খেলতে গিয়ে কোনো একটা জায়গায় আঘাত লেগে অ্যাঙ্কেল টুইস্ট হয়ে গেল, সেটা অ্যাকিউট ইনজুরি। আবার আর ক্রনিকটা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে মেনি প্রবলেম, অনেকগুলো প্রবলেম থেকে ধীরে ধীরে ডেভেলপ করতে পারে। এরপর আমরা যেটা পাচ্ছি যে হিপোক্রেটাস কি বলছে দেখো, লেট ইয়োর ফুড বি ইয়োর মেডিসিন and your medicine be your food. আজকে এই প্যান্ডেমিকের যুগে এই কথাগুলো ডাক্তাররা বলছে যে choose your food in proper way, because whole world today are indulged with fast food, indulged with processed food. সুতরাং গুড অ্যান্ড হেলদি ফুড আমরা কনজিউম করতে ভুলে গেছি। আমরা ভালো খাবার খাই না, ন্যাচারাল খাবার খাই না, আমাদের কাছে প্রসেসড ফুডগুলো অনেক বেশি সুস্বাদু, সেগুলোর উপরে আমরা ডিপেন্ড করছি। and that dependency create obesity, hypertension, heart disease, cancer and many other problem directly related with the sedentary lifestyle. তারপরে যে কথাগুলো লেখা রয়েছে সেটা হচ্ছে এরকম, everyone has a doctor in him or her. আমাদের শরীরের মধ্যে একটা ন্যাচারাল মেডিকেল সিস্টেম আছে, সেজন্য বলছে we just have to help it in its work. তোমার নিজের ইমিউনিটি আছে, that you have to develop. You should not depend upon many other things. You should not depend upon medicine. You have enough potentialities within you that you have to consider. The natural healing force within each one of us is the greatest force in getting well. তুমি ভালো থাকতে চাও? Yes? Then try to consider or try to concentrate on your natural healing process. তোমার যে নিজের বডিকে রক্ষা করার যে প্রসেস আছে, সেই প্রসেসটাকে অ্যাক্টিভেট করো। সেই প্রসেসটা অ্যাক্টিভেট হবে কিসের মাধ্যমে? থ্রু প্রপার সিলেকশন অফ ফুড অ্যান্ড physical activity, exercise. That means you have to inculcate a good habit with good food habit, with good exercise habit. আচ্ছা, আজকে এই পর্যন্ত থাক। বেশি বললে আসলে আমি অনেক কথা বলে যাচ্ছি তো, আবার পরের ক্লাসে হবে। হ্যাঁ, শুনেছো সবাই? হ্যাঁ,
হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। ইয়েস স্যার। বলছি শুনলে সবাই না ঘুমালে? না স্যার আছি স্যার। প্রিপেয়ার্ড? হ্যাঁ স্যার কিন্তু তোমাদের তো ছেলেপুলে নাই, এত কম ছেলে কেন? লিডারদের বলছি, লিডাররা একটু বলে দিও, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সুমিতা, বল। ঘুমাচ্ছিস না তো?